mbokk yi tey la seen programme bi ngeen xamee citizen empowerment ñu tàmma di leen ko indil lundi bu ne bési tey bi dal di tolloog bésub lundi fukki fan ak juróom benn ci weerub December atum 2024 comme nan ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Monday 16th of December 2024 ñu dal di xuus rek ci waxtaan bi. mbokki Gambia maa ngi leen nuyób jàmm nuyób yërmande nuyób barke yéen a ngi déglu AG radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat fii waxtaan ak yéen mbokkay gan gi tey mooy honorable Modou Ba moom mooy di National Assembly member bu Banjul North tey nag ñu ngi waxtaane mbiri 2025 budget maanaam alali réew mi ni nga xam ne noonu la ko nguur gi fas yéene pour séddale lii mooy li nga xam ne moom la ñuy gëstu ba nga xamee nag ne nguur gi dal dina yóbbu 2025 budget estimate si néegi député yi wax dëgg doomaani Gambien yu bari mettut lu nen ko ndi te den gis ne dafa am béréb yoo xam ne nguur gi mooy li ko itteel ba tax li ëpp doole ci alali réew mi nguur gi dal di ko jël dal di ko dugal ci gox yooya lii nag am nañu ko mettitlu am na ñum naxari waaye nag ndegem réew la ak lum naxari ñeenañ du ñàkk am na ñum neex di te buñ fàtte ne nguur gi fi nekk tamit ndiiraan mu bari daf leen toppa waaye opposition party si tamit am na ndiiraan mu rëy ndax lii lu jaadu la am déet lii mooy li nga xam ne moom la ñuy gëstu dineen gëstu tak ni nga xam ne noonu la ko député bi di honorable Modou Ba dal di gisee si biir waxtaan bi su waxtaan bi gënee yaatu li yépp dineen ko waxtaanee mbokk yi bala ñuy dem rek jëli honorable Modou Ba ñu bàyyi leen a xel mbokk yi ne leen jël Gambia def ko suñ biir xel ak suñ biir xol ndax réew du caaxaan te réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi ñaar remplacer ko lépp loo xam ne mooy njëriñu réew mi mbokk yi ne leen xoolaat seetaat gestuwaat gàllankoori réew mi si mbépp a fànn teg si dooli ne leen xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaral si mbépp anam ngir réew mi suxale ko réew mi taxaw réew mi naat Gambia mun a yegg ñun ñëpp fan bugga mu dal di yegga réew mu mun a dem nga xam ne su boobaa suñ poussé rek réewi Gambia dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani nit dinay toppa booleeg ñaani maam yi te ñun sa dëgga dara manqué wuñu te sa dëgga dara jombuñu lépp loo xam ne lu nit aajo woola fi si àddina pour réewi Gambia mun a dem kanam sa dëgga buur yàlla may nañu ko ba noppi ay géeju nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg si dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koom yi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi nas ko ñaw ko daas ko nàmma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sa musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu dal di am xéwal yépp ba noppi te ba tey mënu na lijjanti réew mi buñ xoolee nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim mbalit mi corruption ak courant guy kamaje ñun ñu ne nit ñi bégunde te sa dëgga nit ñi dese nañoo bég bon ana lan mooy saafara si xanaa du def lu dut dal di dem jëli ki nga xam ne mooy suñ gan te bii gan du kenn
kudut honorable Modou Lamine Ba. Honorable Ba, maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatal te di la dalal fii si AG radio. Jërëjëf, asalaamaaleykum Mr. Njie. maa ngi laa nuyu yow tamit si sa tur ak sa santa di nuyu di gërëm tamit képp koo xam ne dina am access to this important and exclusive interview bu ñoo am si nii noo ko waxee si sa introduction bi rek mbiri budget moom especially budget yi réew la fa nekk lu am solo te nuñ ko xamee si biir réewi Gambia. The budget is the second most important document. Danaka so passé constitution ni Republic of the Gambia. Document bu gëna important moy budget buñ lay def every year si néegi député mu nekk loo xam ne nag am na solo torop ba pare ma am si kontante torop pour ñëw si plateforme bu important bi pour waxtaan see yow teg si tamit pour waxtaan see askan bi pour ñu mun a xam tamit suma perspective in terms of yan scrutiny ak yan analysis la def with the people of Banjul North and by extension the entire Gambia, and also with some finance experts, economists. I was privileged to meet them and also scrutinize the budget together with them. So si biir loolu rek maa ngi kontaan torop pour nekk si plateforme bi pour am this important discussion with you. Asalaamaaleykum. Jërëjëf honorable Modou Lamine Ba. Njëlbeeni laajte bi mooy at min jox gannaaw budget estimate bin joxe woon at mi within a period of 1 year affaire yi wala yokkeeku $10 billion from 42 billion léegi mu ngi nekk 52 billion. Lan moo si sa gis-gis honorable Ba? waaw loolu nag sama ko laajee dina am mbégte lool pour tontu si parce que comme noo ko waxee rek budget bi ñu bari ñu ngi wax ne 52 billion waaye tamit nen si teg million ju si tegu parce que the entire budget is 52 billion 980 million 894,173 and it is almost 53 billion. Why? Because of the figure that is provided, people will see it as 52 billion. But lan mo si tegu moy 980 million, which is almost a billion. So this is the correct figure of the entire living of the entire budget figure for the budget estimate 2025. Lii nag nekk na a very big concern si man parce que soo ko bàyyee xel man suma entire focus is the GLF, that is the government local fund. So bàyyee xel the entire budget of 52 billion plus nguuri Gambia can only put together or contribute 71%, which is about 37 billion 848 million 776,334. Li mu nekk a very big concern to me because looking at the entire budget, nga war ko analyze 100%, you know, 71% regular government muna contribute. The 29% Gambian government dañoo depend on either grants or loans. Mu nekk loo xam ne it is indeed a very big concern. Te nii laa ko waxee si néegi député yi bu ñoo am the budget debate. So da nga gis ne comme like soo bàyyee xel tamit even the 29% bu ma laa wax ni boo xam ne la fa ñëw in a form of grants or loans moo nekk either ñu may ñu wala ñu leb ñu ngi laa wan ne 23.9% of that amount, which is about 12 billion 643 million 119,000 ñu ngi yaakaar ne la fa nekk grants. te lii mu ngi nekk loo xam ne laf ma tiital lool ba pare tiital képp Gambian boo xam ne understand na the budget dynamics, especially when it comes to nguur boo xam ne la fa bëgg a depends on grant, because la fa am grants yoo xam ne duñ lay ñëw because grants yi da nga lay am lu ñu ooyee programme grants, am lu ñu ooyee project grants. Am na grants yoo xam ne da nga ko lay focus rek waaye du musaa ñëw. te ma jox la benn exemple in 2023 ñun réewi Gambia luñ receive si grant rek was only 52 million 377,813 dollars.
so nga buga wax ne this year which is next year rather, which is going to be 2025, yaa ngi expect a grand projection boo xam ne mu ngi dem ba 12,643,119,000. lii wax dëgg ne yàlla a serious country should not depend on such a situation when it comes to their budget. Te mu ngi nekk a very big concern si man, te nekk na tamit a very big concern with my people, because bu ma consulté suma nit yi they were very worried because xamuñ fan la réewi Gambia di dem, te loolu laf ma yóbbu si fan façon économie leen am si réew mi di réewi Gambia. Previously ñun xam nañ ne at si gannaaw ñun façon économie buñ amoon was based on agriculture and tourism. Jamono dem ba nga xam ne fu mu nekk nii ñun suñ économie bi is based on tax. Foog ñu collect tax pour ñu mun a am xaalis, waaye tamit lan la ñoo def pour make sure ne collect nen the tax ak naka leen koo defee ba nga xam ne duñ mun a lor suñ nit yi. Lii tamit is another thing, because no matter what, as far as budgets are concerned, you must consider the revenue and also the expenditure of it. Waaye da ngaa gis ne ñun then one particular budget structure as a country, and this has been for a very long time now. And looking at it, with the budget structure that we have, we focus more on recurrence, personal emoluments, operational cost. Is a very big concern for me and my people, and these are things that I really raised during my submission during the budget debate for 2025. So mo jógee si loolu tamit dinaa la yëgal ne it is very worrying parce que tey su passé yokkute bu yokku si budget bi comme noo ko waxee rek more than $10 billion len jokka si budget bi for 2025. Te ñu ngi laa won ne most of this amount is going to servicing debts, mooy bor yuñ amel ñoo xam ne dañ leen war a fay as a country. Te lii mu nekk a very big concern parce que da ngaa gis ne am na yenn debts yoo xam ne dafa mun a mature pour nga commencé payment in 5 years based on agreement bi 5 years minimum, dem ba 20 or 30 years depending on agreement boo am ak partners yoo xam ne ñoo la jox that amount as a loan. So lii is a very big concern, and comme nu ma ko waxee woon tamit si suma submission bi ne I don't see the country or this government seeing the country as a serious country when suñ operation cost, suñ miscellaneous cost, suñ traveling expenses, lii yëpp soo ko boolee Mr. Njie dina cost Gambia si Gambian budget bi $1,173,656,000. lii mu nekk another concern for me. Because amount bi ma jox ni loolu amount bi pour lan la? Amount bu ma la jox ni that is the $1,173,656,000. Then ko budget pour operation cost, miscellaneous cost, at traveling expenses pour government bi, pour nguur bi. Singatal honorable ba di nga ko mën a wax si olof pour suñu déglukat ñi xamut lan mooy operational cost at travel yooyu di nga ko mën a wax si olof pour suñu déglukat yi. waaw operational cost si gàttal mooy lu nguur bi di mun a use pour doxal yenn service yu moo mun a offer to the people. loolu rek dina cost nguur bi $559,452,000. su ñëwee si miscellaneous can be anything loo xam ne ñoom moom la ñoo use tamit si seen operations. loolu dem na si $70,404,000. traveling expenses mooy travel boo xam ne nguur bi moom leen bugg a travel pour next year dem na si $543,800,000. So these are the different figures. So then added together, la fla jox $1,173,656,000. This is a concern. Tey ñu ngi nekk réew boo xam ne wax dëgg ne yàlla ñu gis leen suñ économie bi comme lu ma ko waxee suñ économie bi fu ñu ko base mooy tax. Dëgg la before agriculture lañ ko base on, tourism lañ ko base on, waaye gis ne loolu yëpp
fu mu nekk nii la fa dee si réew mi waaye lan mun a def mooy naka la ñoo mun a jàppale suñ boppa pour make sure ne at least jël neen xaalis yooyu dugal ko si loo xam ne la fa am njëriñ si réew mi su ma nee la fa am njëriñ am na ñetti secteur yoo xam ne lu am solo la si réew mi benn muy agriculture ñaareel muy suñ wàllu wér-gu-yaram that is health ñetta bi mooy education parce que réew su nit yi jàngutee suñ amutee quality education rek expectal ne réew boobu du mun a dem kanam wan ba pare man lu ma si jënaa jaaxal agriculture su ñëwee si agriculture bi sax when it comes to the GLF can you imagine comme nu ma la ko waxee woon si beginning bi government can only contribute 71% which is about 37 billion as far as the 52 billion is concerned waaye si biir amount boobu government can only give agriculture Ministry of Agriculture 945,706,181 dollars. Can you imagine? Which is about 2.4% of the government local funds. That is about the 37 billion the government would have put together. When the same good compared to the Ministry of Finance, New Zealand, you get your Ministry of Finance 2,491,386 2,491,386,288. Can you imagine? Which is about 6.58% of the total local government local fund. So this is a concern. Nguur bi mu ngi prioritize even the Ministry of Finance more than the Ministry of Agriculture. So lii mu nekk a very big concern boo xam ne it will be very important pour public bi ñu xam ne these are the things yoo xam ne wax dëgg ne yàlla we cannot encourage as a country te as a country tamit relying on grants and loans to develop our agriculture sector la fa mel ni comme ne we are a country that are not ready to develop without food sufficiency because soo bàyyi xel tey ñun lu ñoo jënaa yuuxu lu ñoo jënaa métti lu si réew mi mooy suñu wàllum dund bi seer na naka la nguur bi war a mun a def ba make sure ne dundu réew mi wàññeeku na ba nga xam ne even koo xam ne lu ñaaka si réew mi dina mun a am loo xam ne dina am basic food items yoo xam ne dina ko mun a def si këram foog naa ne a very serious government nii la war a xoolee réew mi especially when it comes to the issue of the issue of the issue of agriculture. So ñëwee tamit si beneen fànna because gis nañ ne the previous budget deficit bu gaay provide was about 2.6 billion. Lii mu nekk a very big concern because all these things are things yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel a country boo xam ne mu ngi run on deficit when it comes to its budget loolu nekkul dëkk buy dem kanam loolu dëkk buy dem gannaaw la ba pour suñu déglukat yi déficit ndax nga ko mun a faram fàccee si olof ba suñu déglukat yi nga xam ne amul déficit ñu ko comprendre mooy ne ñu budget ba nga xam ne ñun instead of ñu am budget surplus mooy lu yokk si budget bi pour jàppale ñu si yeneen ñun den am budget minus comme den soxla moo xaalis pour mun a finance suñ budget bi which is about 2.6 billion leen soxla extra pour mun a finance suñ budget bi pour mun a finance budget estimate bi waa li ma bëgg a xam mooy budget estimate bi approve neen ko already na approve agun ko debate baa ngeen dem ndax debate bi jeex na budget estimate bi of course approve neen ko comme nu ñoo amee interview bi nii ñu ngi expect ne the minister will come with an appropriation bill boo xam ne moom la moo present to parliament pour ñu adopt ko then mu pass as we approve the budget estimate for 2025 but the consideration stage is already been done and also maa ngi seize opportunity bi tamit pour gërëm the MPs because am na MPs yoo xam ne they have country at heart te nekk nañ ñoo xam ne wax dëgg ne yàlla luñ gis rek mooy pour réew bi naka la moo demee kanam nga bëgg a spend ba pare amuloo lay spend is a big concern and this is where we are as a country and da nga gis ne budget is always a focus but at the same time it has to be a realistic budget
This year maa ngi gis ne even Ministry of Finance ñu provide lu ñoo ooyee programme based budgeting document boo xam ne that is what they want to pilot waaye man nu ma ko gisee is like a scam because the truth of the matter is you can come up with all the figures in life but at the end of the day if you don't have the resources to spend on those programs naka nga mën a implementer programme bi comme for example su ma ne maa ngi dama spend 100,000 pour sampa school ba pare aw ma 100,000 bi naka laay mën a sampee school bi so man dama lay wax ne ñun den tollu foo xam ne people are aware waruñ di naxante den war di waxante digga loo xam ne is not realistic buñ ko lee isi to the public domain not to talk of mu nekk a discussion si biir loolu dinaa wax ne tamit ne ñun Gambia den am benn problem because problem bi mooy ñun we always keep on managing problems te nu ma ko lay waxee as far as we keep on managing problems in this country duñ musa solve problem yi parce que ñun foofu leen tollu as a country and this is something loo xam ne ñun député yi tey maa ngi koo wax I am on air te believe naa ne suma morami député yu bari dinañ am access to it the only hope that the Gambians have today is us the parliamentarians mooy ñun député yi si néegi député yi so ñun then war a make sure ne we are very firm and understand exactly what we are doing loolu tax si biir loolu am na benn interview bu Musa am ma walla ne it is always very important especially sooy dem pour façon positions yi mooy pour liggéey si pencum réew mi yow individual bi dafa important torop pour sa xel mu naaja sa xam-xam mu naaja si looy def foog nga am tamit lu ñoo ooyee yërmande foog nga am xoli yërmande si ñooy represent teg si tamit foog nga proactive am the energy pour represent leen because the thing is document bi dafa nekkal loo xam ne tey mooy address the life and the livelihood of the Gambian people from 1st of January 2025 ba the 31st of December 2025 so loolu waruta nekkal loo xam ne dañ ko war a caaxaane wala dañ ko war a farfare loo xam ne dañ ko war a def si yoon ba pare tey nguur bi du ne waaw lii mooy budget bi lii dinañ ko mun a def when at the end of the day ñoom on na leen ne the budget is not realistic te foog naa ne loolu it is very unfair to the Gambian people and to be honest ñun député yu mel ni comme ñun suñ maas yi ñun duñ taxaw di seetaan loolu because the thing is it's not even about politics aside ñu gis réew mi mu dem kanam tey réew mi su demee kanam ñun ñëpp la demal kanam especially ñun député yi parce que ñun ñooy dem kanam ba pare suñ njaboot yi mooy suñ nit yi biir Gambia nekk Gambians ñooy dem kanam so lu tax waruñ see taxaw wax naa ne tamit the issue of health mbiri wàllum wérgu yaram si réew mi man dama lay gis ne yenn saay ne dafa mel ni comme ne duñ ko lee fulal especially nguur bi si boppam parce que tey xoolal rek for example Edward Francis Small Teaching Hospital mu nekk the main referral hospital ba pare mu nekk si capital bi tey Edward Francis Small Teaching Hospital wax dëgg ne yàlla ñu bari foofu leen dem that is why it is the main referral hospital in the country yow soo mënutee dooleel hospital boobu waruloo ko wàññil du dëgg wax dëgg so the thing is foog tamit nga put proper mechanisms yoo xam ne man tey as the vice chair of the select committee on health I can inform you ne the select committee on health si njiitali suma chairman pare neen pour make sure ne every 3 months come 2025 all hospitals in the Gambia public hospitals they will provide us with their report in terms of how much income they have generated and what they have used those funds to spend on because these are things yoo xam ne we need to know as a country because leena mo si nekk in any social contract it always comes with accountability and it's not only about us the politicians even public servants they have a social contract with the Gambian people because at the end of the day then you provide services but to me sometimes it doesn't make sense with all the money that you make nobody knows how much you make and how you spend in it and this is something that we are going to make sure that it comes to an end lolo tamane this is called the parliament why it is called the parliament because we have young dynamic parliamentarians yoo xam ne pare neen
pour taxawal réew mi parce que tey soo bàyyee xel budget yu happen yëpp budget sessions yu happen yëpp the most critical one is this one because one fuñ commencé the Minister of Finance and Economic Affairs boom layee the budget mooy Sidi Keita lu ko layee was very unconstitutional. It was illegal because constitution was amended last year in October. Pour one the budget process should be at least be late. That is, the budget must be late or shall be late by the Minister of Finance and Economic Affairs at the Parliament 60 days before the end of the fiscal year. And why Muwara has the 45 days before the fiscal year. Lolu nekkoon na a very big concern boo xam ne ñun tamit ñu ngi wax ne nii ne constitution bi the same constitution tamit waxuñ ñu what to do next in terms of stopping the budget being late loolu la fa war a leer si askan bi. waaye ñun tamit bu ñëwee indi budget bi mu ko waroon indi at least 60 days waaye mu ko indi 45 days before. So it means ne it was late. So ma bëgg xam moom ndax laaj ngeen ko lan mooy explanation am because he should be aware of the constitutional requirements. Moom lan la joxe as an excuse. Of course, he gave us a very flimsy excuse. Like, and to be honest, what he said was because of the during the formulation of the budget, they were talking with partners in terms of increasing because the thing is increasing 30% of the salaries of civil servants. Lumay wax moy Mr. Njai, this budget, this constitutional amendment of the laying of the budget was done since last year, October. So, lan mo die minister bi ak teamam ñu ñaka def that process dem mëna ñëw be duga over 15 days of our budget session. Lulu pour man is a flimsy excuse, to be honest. And what diga ne yalla, he apologized. This is the situation and he apologized. And I can remember the speaker also made a ruling to strictly warn him not to repeat it again. Why man tamit dama wonne lena moo tax ñu nekk ci néegi député mooy lan mooy ñu respect the supreme law of this country which is our constitution. Because honorable ba su fekkee ne nit ku mel ni a finance minister mu def na lu mel ni lii is very very serious li ma bëgg a laajte mooy bi mu xamee ne pour mu indi budget bi into parliament dina late ndax bind na letter pour notify leen ne leen dafa need more time ndax def na loolu. Loolu de man bi honorable Modou Lami ba teguma ko bët yëguma ko tamit even dem naa to the extent of even authorities yu gaay wax ne because parliament la fa am lu ñu ooyee authority which comprises of the speaker, the majority leader, the minority leader, and some members from the parliament. I consulted them. You know, ñoom musuñu am meeting with the Minister of Finance pour jox ko any extension as far as the laying of the budget is concerned. Xanaa moom dafa foogoon ne su ñëwee indi budget estimates bi xëj na yéen doo leen mun a check wala xëj na seen xel du dem si ne affaire yi dafa léet xanaa moom noonu la noo xalaatee am déet. su fekkee ne loolu la doon xalaatee mu ngeen nax boppam because dafa mel ni comme ne ñun xamuñ suñ liggéey parce que ñun duñ defal luwaa yoo xam ne at the end of the day ñun we don't want to go according to those laws waaye comme lu ma bëgg a leeral askan bi rek mooy dem ba tollu foo xam ne as parliament that very moment because it was very unfortunate ne that very days mic si sax suñ parliament bi suñ mic si nekkutoon di dox loolu tax ñu bari ñu ngi génnoon di wax loo xam ne sax amuñ ko. parce que mic si parliament bi doxul microphone yi nekk si parliament bi doxul. yes dafa amoon issue. lan moo waral loolu. and that was technically I believe ne suñ technicien yi because parliament tamit then am a technical team am nga mbiri machine these are things that you cannot predict. waaye xanaa gars yi du ko dee test balaa ngeen a ñëw pour def seen parliamentary session si xanaa gars yi du dee test machine si. loolu laf lay am. I can remember even a day before the laying of the budget, I went to the parliament. I saw the team of technicians working on the mics. Waaye mbiri machine comme duñ ko xamee rek da nga liggéey machine léegi nii next minute bi mu jox la beneen jikko. waaye honorable Ba yow dafa mel ni yaa ngi jox technicien yi yaa ngi leen a utal excuse. Ndikte lii is very embarrassing ne
sun parliament bi because without mics ñu bari duñ xam li ngeen a wax ba pare dafa affect TV yi nga xam ne télévision yi nga xam ne ñoo record affaire yi. Yeah, for the records, I am not backing them. Why Mala one this happened that very day because the thing is, Mikey, to be honest, these are machines. They lumala wa moy lumagis. A day before the laying of the budget, man me suma boba, I went to the parliament for other transactions, pour check suma pigeonhole whether some documents were there. Sila execute babi, feka fa gañu liggéey. Why come noko waxe rek? I'm not here to defend them and I am not defending them. Why da nga gis ne these are things you xamne we must prioritize because the issue of the mics, the functioning of the mics is very important. Lu melni daf de tama di xew ndax bi lay njël ben yoon mu xew. Of recent la commencé di xew ci suñ notice te so by Helsa even at the level of the parliament we have even budgeted to get new mics for next year. Why no foul play is suspected comme lu demee ni ki xëj na bugun télévision yi cover affaire yu demee noonu. No. Okay. No, that wasn't the case. That wasn't the case, to be honest. Okay. Because lolu su nekkon the case ñun suñ maas yi duñ taxaw di ko seetaan parce que leena moo si nekk comme nuñ ko lay waxee rek we are the people's representative. Okay. ñun duñ gis loo xam ne mu ngay dem nu mu warut a demee in parliament ñu ne dañ koo noppee ñun bañu si dara te xam nga ne ñun dawuñ coow su ñëwee si taxawal Gambian people bi si parliament bi mooy si pencum réew mi. Wow. Honorable Ba, 52.9 billion, then 53 billion, right? Because of exactly. So ñu ngi concentrate 52 billion bi dafa mel ni ñun suñ boppa den si minus 900 million. The 900 million is a lot of money. Xaalis bu bari la. So it's better ñu ne 53 billion. Waaye ma bëgg a xam rek 37 billion moom la Gambia government mun a yokka si 52 billion bi am déet. Moom la gaay mun a contribute. Okay, so mu des ñaata billions moom leen nii daal. Da nga gis ne comme like dañoo am a difference of 29% of that 52.9 billion. So lolu is almost about 20 something billion dollars. Billion, exactly. Fan la Gambia government di jëlee more than 20 billion dollars. Li te yaa ngi wax ne last year 52 million rek la gaay am pour wara dem uti CNN grants pour motali affaire yi. Why this year ñu wara dem pour uti 20 something billion pour dem ñaanaatu ko si yëfi grants ak yeneen. Fan la Gambia government yaakaare pour jëlee loolu ak suñ ko fekkee ne amul amount bi lan nga foog ne mooy liy xew. No, suñ amutee grant bi eventually they are going in for loans. Huh? They are going in for loans. That is where the risk is. That is where the problem is. That is why it is serious. Why do we have to depend on 23.9% of our budget on grants? So this was the question that I asked the Minister of Finance. Bi nga laajee minister bi lan la minister bi wax? The minister don't really know his work. I can tell you this for free. Minister bi ko ñu ko xamal suñu defukat yi mooy finance minister Sidi Keta. Man, I believe that personally, man, Honorable Ba, he doesn't know his work. Sinaka, lan mo tanga lolu? Yeah, because the thing is, you cannot see a country like Gambia with all the situations that we are faced with as a country. As a Minister of Finance, you still cannot put your house in order to have something tangible for the Gambian people. Still, you cannot come up with a budget that will change the dynamics of the budget structure. Still, you cannot address the issues when it comes to the life and the livelihood of the Gambian people. Because this budget is a focus, I know. But the focus have to be realistic, for God's sake. It has to be realistic. Come for example, do you know how much we have approved for the President's tour for 2025 as Parliament? 50 million. 45 million. 45 million, okay. 45 million, because just to meet the people for $45 million. 45 million. But it is a constitutional requirement that the president be meet the people of the Gambia at least twice every year. Why? The thing is, there is no justification there. Why should the president, when we were 2022 as members of parliament, we found the budget at 10 million for the president's tour. This was just nyari 2022. Exactly. So how comes right now the president's tour we need 45 million? Can you imagine?
ma bëgg laa laaj when rek Gambian people are suffering. nit honorable ba bëgg naa xam lan moo ci sala nit gis neen baro mid the people toobi mu def mu jël ay millions yu bari di ko may pharmacie yooyu te dafa am lu borom xam-xam yu wax bala ngaa may nit ki jën all the time di may nit ki jën all the time sa dëgga nga jéemantal ko ni ñoo nappee dina doon dimbal si moom doon dimbal si yow waaye dama la bëgg a laaj ndax foog nga ne président bi dafa politicize mid the people toobi nii pour mun a laajte xaalis bu bari si budget bi pour suñ ko joxee bu demee di ko jox pharmacie pour bàyyi loyalty pour gars yi mun a faral ànd ak moom bu élection ñëwee am na ñuy wax lii lan moo si sa gis-gis. I think these are two different things because what Parliament appropriate President Adama Barrow and nguuram amuñ benn right pour jël xaalis boobu ñu ne dañ koo dem di politicize. They have no right to do that. According to the constitution of the Gambia. Exactly. They have no right. That fund is to facilitate the entire visit of the president to the people. And that is the purpose of that amount that is appropriated by Parliament. But my concern why the amount is too much. Why 45 million within 2 years? To me, it doesn't make any sense. When already come noko wahere, naka ngay always di joxe nit, wanu loko naka la mo amé. Yow ko ta yow bugulo dimbalé nit koku. Because tey su fekkee ne man dama la bëgg a dimbale dama make sure ne wan naa la yoon boo xam ne moom laa mun a dimbale ba nga mun a dimbale sa bopp ak sa njaboot waaye su fekkee ne every time maa ngi la miinal di laa jox then yow loolu foo ko wéer waaye xam naa ne ñun we are not appropriating any money to be given to anybody loolu moom Parliament is not doing that and the constitution is not saying that anything that has to do with what he is doing at that level moom moo xam fan la nekk di jëlee funds yooyu waaye da ngaa gis ne at the end of the day comme noo ko waxee rek ñun of recent we have seen the situation that is going on as far as the president's door to the people is concerned which is very unfortunate because as a president and as a leader ba pare teg si nga am this constitutional requirement pour meet the people and even nga am appropriation from Parliament giving you fund to go and meet the people. I think it will be very important for a leader like President Adama Barrow to consider making sure that such a tour is based on dignity, is based on making sure that you understand what is happening within our communities, what also your government is doing for the communities, and see how best you can improve the life and the livelihood of the Gambian people, which is the opposite. Because we have seen a president on platform saying suma computer be talangut wala tangangut, which is very unfortunate because ñun suñ expectation as a leader is a leader who will unify this country, is a leader who will reconcile the Gambian people, is a leader who will make sure that Gambia is a very progressive country. We have seen our neighbors Senegal, they're doing extremely well to salvage their people. What is wrong with us as a country? But at the same time, we cannot be sitting back and saying, well, because of bad leadership. Of course, there is bad leadership. But what are we doing also to make sure that we change the dynamics? To navigate, to make sure that our people realize that we are also there for them. And that is why I think it is also important to be very genuine, especially the way we handle our people. Because these are electorates that voted for us and put us into this office. At the end of the day, we must try by all means to address their needs and their concerns. Li nekk na loo xam ne lu daw yaram la ñu war a jël alali réew mi war ko séddale si anam goo xam ne réew mi neen si gis mun a gis seen boppa nit ñi gis si seen boppa waaye dafa mel ni ko gaay séddale ñi si gis seen boppa rek mooy ñiy liggéey si nguur gi surtout ñi nga xam ne ñoo gën a jegeñ président Adama Barrow li nekk na lu daw yaram ma bëgg laa laaj rek honorable ba for the sake of the records the president's office ñaata leen ko allocate president's office dem na be 881 million. No, for the recurrence lambin. Recurrence lambin. Dem na be because danga am recurrent budget ba nga am development budget. Recurrent budget bi dem na be 881 million. 643,905. Lolu moy recurrent budget.
That is the recurrent budget. Recurrent budget naka nga ko mën a faram fàccee si olof pour suñu déglukat ñi nga xam ne xamuñ recurrent budget moo nekk budget bu amee wàllum salary, wàllum allowance yi, wàllum traveling expenses, even the president's visit to the provinces, telecommunication expenses, electricity and water, naka leen ko ooyee purchase of fuel and lubricants, maintenance of vehicles boo xam ne la fa ñëw under the office of the president. So recurrent budget bi 800 million. Wow, 881 million. Ak lanati. Waaw loolu laa nekk di gis si suma figures yi. Waaw waaye man am na fu ma gisee ne président bi budget bi nga xam ne moom leen ko allocate si 2025 budget estimates. Wow, dem na ba 1.8 billion. Yeah, that is not 1.8 billion, is 1,085,643,905. Waaye da nga gis ne at the end of the day xam nga budget bilaterals la fa am. So budget bilaterals yi ban la amee da nga gis ne comme like ñu dañ leen separate recurrent budget bi ak development budget bi. So that figure that you saw was the total budget. Yaa ngi understand? Waaye da nga gis ne comme like am na deductions yoo xam ne am na because tey pour wax la dëgg rek the office of the president ba leen demee to budget bilaterals buñ wàññee we were able to cut off ñu ngi wàññi 25,400,000 ba pare taxi ñu reallocate ko 3 million out of that 25,400,000 because that is also part of our work as parliament. We should scrutinize the budget. Yeah, you understand? Mm-hmm. Wow. So Lulota, the figure now is about 881,643,905 because the thing is no lower than they will bring us estimates and you tamit parliament you them scrutinize one corner. For example, with the people's store, why 50 million? No, then you're 5 million. Lu tax nga war a yóbbu 50 million so noonu la demee ba figure bi wàññeeku to this figure. So mu mel ni si njëlbeen bi Minister of Finance bi mu ñëwee ak budget estimate si amount bi mu indi woon amount yu high la waaye through seen waxtaan seen deliberation yi ngeen a wàññi. Exactly. Ñu tam ñu laa wane consider lifin suñ lifin bi naka la tuddaati ñu ngi am lu ñoo ooyee consolidated report by the Finance and Public Accounts Committee. Buñ defee suñ budget bilaterals as parliament, we were able to save 416,046,747. te xam ne lu xaalis bu bari la de mu mel ni boo leen toogutoon di def deliberation ni kon 400 million dem na rek. Exactly. So da nga gis ne part of the scrutiny that we did as parliament, different committees, we were able to save this amount. I can even give you the breakdown of the savings that we did. Office of the President, we were able to save 41 million altogether. That is both the development and the recurrent. We were able to save 41,400,000. National Assembly, we were able to save 11,250,000. Ministry of Finance and Economic Affairs, we were able to save 77,576,000. Centralized services, we were able to save 106,187,000. Judiciary, we were able to save 30,200,000. National Audit Office, we were able to save 5,528,159. IEC, we were able to save 108,201,338. Ministry of Foreign Affairs, we were able to save 20,704,250. Ministry of Transport and Works, we were able to save 15 million. So added together, Lafla job 416,046,747. That is what we were able to save during the budget bilateral. Yeah. Because this is also part of our work as Parliament. Well, we scrutinize the budget, we meet different ministries, and we make sure that we save all this money, and we see how we can relocate them or we reduce the budget deficit. Because the budget deficit is about 2.6 billion. So the come like what we did was
we also recommended, because ñu ngi amoon yenn issues when it comes to personal emolument of some subvented institutions. We try to rectify all those PEs and also OCs and prioritize sectors like agriculture. Because it doesn't make sense. We cannot be a food sufficient country when we are not investing in agriculture. Because investment in agriculture should not be based on grants or loans. Because grants will come in such a way, but swing GLFB, Lala Ampul agriculture is only 2.49% of the GLF, which is very unfortunate. Alali réew mi ngeen ko sédalé agriculture ñaata ngeen leen jox? Agriculture we gave them 945 million. 45 million. Okay. 706,181. Nene rek 945 million mom leen jox agriculture. Yes. Okay, President's office ñaata ngeen leen jox? President's office lula wax ne fum nekk ni the recurrent budget be. The moment your whole amount. For them see development budget. Okay. Why it's almost $1 billion or more than $1 billion? It's $1 billion. Okay. So moment lin jox the office of the president, lin jox Adama Barrow mo opal lin wara invest in agriculture. Yes. Wa mu bala laaj rek yow as a National Assembly member Honorable Ba. Lan mo ñëw sa xalaat yow na nga gisee li ne liñ jox président bi mu uppal liñ wara invest si agriculture nga xamne mom leen yaakaar pour dundé lan mo ci sa gis bala nga wax bu président bi sax waxal Ministry of Finance. Wa Minister of Finance yang ma jox number si finance nga ne 2 billion 2.4 billion. The Minister of Finance was 2 billion 491 million. Yes, 386,288, which is about 6.58% of the government local fund. Wow. Lan mo tax Minister of Finance soxla alal ju bari ji ni lan moy li xew? Exactly. Li mo nekk ñun suñ question ñun ñep, because this was the question that I placed to the Minister of Finance. Pour man, Ministry of Finance. Ko lu wax ne ko alal ju bari ji ni pour Ministry of Finance. Lan la wax mom? Lan la tontu? mun naa laa wax ne comme nu ma ko waxee rek Minister of Finance will never come straight to the point in terms of his response. Leena dinaa la ko wax lu lay happen mooy suñ amee this budget debate, the minister will be seated and be jotting down points, and mostly lu lay happen mooy lu ma bàyyi xel mooy he will always want to respond things that he is comfortable with. Lum comfortable naka la ko dee tonto soo ko laajee laaj boo xam ne daal ña neexu ko naka la ko dee tonto laf la jox a very flimsy excuse. Comme for example when the issue of the cuts that they did for the hospitals, especially Edward Francis Small Teaching Hospital. Yes, it's true it happened because Mansour Boba as a member and also as the vice chair of the Select Committee on Health, I saw an article that has to do with Edward Francis Small Teaching Hospital. They were collecting about 1.something million per month. And when they brought GT Bank to come and take over and do the collection, within a month, they were able to collect 4 million plus. 4 million or 4 billion? 4 million. 4 million. Okay. 4 million, because it's just a month. You cannot collect 4 billion in one hospital. In the Gambia. Yeah, 4 million. So then I guess 1.2 million la guy didn't collect per month. Why when the bank came, they collected 4 million. So where is the balance of 3 million going to? Who was stealing the money? But control mechanisms put in place in terms of making sure our collection, the way funds are collected on behalf of the Gambian people, on behalf of the government, is being done accordingly. This is also another question that we must ask ourselves. Why, Honorable, that question be like the Minister of Finance, Sidiketa? Of course, these are questions that we lead. Why Parliamentary procedure? The thing is, when you do your debate, the minister will come and wrap up with the debate, give a general response to some of the views or
issues raised. I can remember most of the points that I raised during my submission. He also talked about it, but this particular issue is a concern. It's a concern, to be honest, because he cannot give me any genuine answer. Ndax yeen members of parliament yi nekkon ci chamber bi feel ngeen ne joxewut genuine answer, feel ngeen lolu li nga gis am na ñeneen ñu ko gis. Of course, joxewut genuine answer because this is something that we are seeing with our eyes, Mr. Jai. The fact of the matter is, why do you have to prioritize Ministry of Finance more than Ministry of Agriculture? They want to dig it. But claim you are in for food sufficiency. You are even calling the private sector to come and invest in agriculture. But what are you putting in place to motivate those private sector to come into agriculture? You are trying to centralize issues or trying to see to it, whatever you do it privately at the end of the day. Because there is no kind of a motivation that is really coming out there. And we have seen a lot of projects that are happening in this country as far as agriculture is concerned. But the thing is, if we don't put the required resources for agriculture, we can never achieve what we want to achieve as far as food sufficiency is concerned for this country. Fogulo ne lu daw yaram la ne Minister of Finance President bi moko fa tek suñu waré jël alel gu bari gu melni 2.4 billion daldi ko jox Ministry of Finance mu nek amount of money bo xamne mo upp fouf li nga xamne mom leen yaakar di agriculture pour wara mëna dundé deug lolu daw na yaram mo wala la tek sen deliberation ci su fekkee ne lu melni xewna da ngeen dé vote bu ko dama bëgg rek Gambian yi déglu te xamun li nga xamne mo dé xew ci chamber bi ñu am an idea su fekkee ne ñoom indi neen seen budget estimate si ba pare ngeen toog di wàññi di cost finally da ngeen a war a vote pour seet ndax ñi ëppa su ko defee ñi ëppa su dee ñi vote ñoo ëppa su ko defee mu pass su dee ñi nga xam ne ñoo ko against ñoo ëppa affaire yi du pass noonu la dee demee am déet. waaw loolu laf lay mun a am su ñëwee si the consideration stage. mu mel ni foofu leen ko mën a daaxee si consideration stage bi foofu leen ko mën a consideration stage bi da ngaa gis ne comme like with the consideration stage and also with the guidance of the consolidated report bi da ngaa gis ne suñ d'accord tee si dara especially a budget line it will be put into vote and when it is put into vote then the majority will carry the decision ñu more votes ñoom ñooy decision bu gaay jël moom la ñoo lifin. So obviously mu mel ni 2025 that is how Parliament works. Wow, mu mel ni 2025 budget estimate bi passed na long time the consideration stage. Of course. Okay. Of course. Okay, so fekkee ne yéen but with amendments also with amendments. Okay. Well, with amendments. Okay. Because that also have to be very clear. It didn't come and just pass like that. With amendments in terms of reallocation, in terms of deduction, in terms of making sure that things are done accordingly. Honorable Ba, ma bëgg la laaj rek yéen bi nga xamee ne nguur gi indi leen budget estimate seeni ngeen approve ngeen fi mu nekk affaire yi so it is going to happen joxe ngeen seen ndogal ba pare ndax yéen yow ñi nga waxal ndax feel ngeen ne lii lu baax la si dëkk bi. man lu ma feel mooy ne this budget doesn't address the life and the livelihood of the Gambian people, and I still maintain that position as far as my general analysis is concerned for this particular budget. That is the budget estimate for 2025. It doesn't reflect at all as far as the Gambian people are concerned. So Mumelni, with this 2025 budget, Mumelni bu demee in the year 2025 dundudu yomba si Gambiani based on this budget. Just to be honest, if we are not even careful, just to preempt, I don't see and don't be surprised, Mr. Jai. We might even start buying a bag of rice next year for 3,000 or more. I am telling you this for free because we are not ready as a country yet. According to Numagise Nakalen Neka the appropriate funds, especially when it comes to the social sectors that is here to help the Gambian people to salvage them. So Mumelni muna marchandise prices didn't gonna yokeko. Of course, lulu
mom pour wax la diga rek biti la fana. I am telling you that as a honorable member, and I am humbly telling you that. Diga daw na yaram. Honorable ba mo bu la laaj rek da foog nga ne nguur gi ni diga they have Gambia, they put Gambia, they have Gambia at heart. Ndax diga yëg neen li ñun ñi di dundee ndax foog nga ne nguur gi ni Gambia itteel na leen ndax ñoom seen bopp rek leen gis yow lan moo si sa gis-gis man gisuma ban yitteel la nguur bi amal Gambian people bi parce que tey as a country, as a government, lu gaay waroon a jëna prioritize mooy ne naka la ñoo dimbali Gambians yi si wàllum dundu naka la ñoo wàccee the cost of living as far as the country is concerned because tey development budget bi tamit ma ñëwaat tuuti rek because maa ngi jot suma document bi léegi nii. Go ahead. When it comes to the president's office, the development budget is up to 391,739,006. te loolu bokkut si 881 million bi nga xam ne moom lañ ko allocate. No, the 881 million that is for the living naka la tuddaati. Recurrent that is budget. for the recurrent, that is the office expenses, the salaries, the travelings of the president and his team. You understand? So this is different. We have the current budget and we also have the development budget. So development budget, parce que ko xamul lan ay development budget xam nañ ne recurrent budget mooy salary si office equipment si yooyu. Yes. Waaye lan mooy development budget? Development budget mooy pour ici development pour si biir réew mi comme like the construction of roads, for example, investment in agriculture pour Gambia become food sufficient, which is not happening. So all these things are things you have to come like their development budget. Development budget mooy lu isi yokkute si réew mi loo xam ne comme like tey dañ koo gis in terms of infrastructure wala in terms of benefiting our Gambian people pour jàppale leen seen life si. Yow foog nga ne with a development budget of 300 million foog nga ne $300 million mun naa indi development si Gambia. That is only for the office of the president. That is only for the office of the president. President, yes. Only for the office of the president. Why for Lulu is too much for the office of the president? $300 million. Exactly. Ministry of Living, Nakala Tudati, Agriculture, Send Development Budget B is about because Send Development Budget B has to do with let me just see. Because garden projects you have momlen negative right now. That is the Ministry of Agriculture. In terms of Roots Project B, building resilience against food and nutrition. Central government of the Gambia sources. Okay. So Nyomsen Development Budget B, that is the Ministry of Agriculture. According to the development budget, is about $5 billion. $5 million. $5 billion. Projects. Okay. Wow. Then projects you have they are ongoing projects. So Lulu them na basi 5,320 million 5,618. So Singata Ministry of Agriculture Send Development Budget B is over $5 billion. $5 billion, yes. $5 billion. But these are projects that are coming, these are grants and loans there. Nekul lu joge si nguur gi. Exactly. Lu joge si nguur bi moo nekka 945 million 706,181. So mu mel ni nguur gi dafa jël sun wàllu mbéy mi wàllub li ñu di dundee wàllub agriculture gi dal di ko jébal bitim réew ñoom ñu jël lu tuuti rek def ba pare ñu yaakaar ne dinañ am food sufficiency in Gambia. Exactly. So lii mooy suma point bi ma ne a country is relying on grants and loans to develop agricultural sector or sectors. No country can develop without food sufficiency. And this is the truth, because if niti didn't want to understand it, come like the budget is something lo hamne nguur bi la fa am lum lay wax ne man li la mëna def ci budget bi
the projection can be there, which is about 52.9 billion. You understand? Why nguur mu ne si amount bi man 71% rek laa si mun a def because the thing is dépasse la man de lii laa si mun a def li si des dañ koo wéer si lan si ndimbal ak si lan ak si aaba te lu jëloon a important mooy su fekkoon ne sax ne dañoo aaba domestically one can understand but dañoo aaba tamit foreign aaba te da ngaa gis ne suñ aabee foreign tamit ñu bàyyi xel ne tamit ne we are borrowing either in dollars or any other currency but mostly in dollars. When it comes to the dollar will always add up. For example, su fekkee ne yaa ngi aabee dollar bi $70 nga war a fay in 5 years dollar bi nekk $100 xam nga in $100 nga koo fay. So loolu is another concern. So meaning yow yaa ngi ko lebee $70 waaye yaa ngi see teg another $30 in 5 years to come pour mun a fay sa bor boobu. mu mel ni always li ñoo war a fay rek dafa uppa always. Exactly te bokkut ak even sax bokkut ak interest boo war a fay as far as that loan is concerned because su fekkee ne dañ la jox $100 million ngay fay ak interest am waaye naka la $100 million bi ñëwee ak interest bi sax for that matter fekk yow yaa ngi ko jëlee woon $70 in 5 years to come mu war laa cost $100. daw na yaram torop. loolu tax den war a bàyyi suñ xel lu ñoo aaba ak naka la ñoo aabee. ma bëgg laa laaj rek honorable Ba Gambia suñ bor yi ameel bitim réew yëpp suñ foreign debt si bor yi nga xam ne moom la ameel bitim réew ñaata la fi mu nekk nii. foreign debts. The last time I checked 110 billion mooy debt si nga xam ne bor yi nga xam ne moom leen amee waaye dama bëgg a xam ne am na lu si wàññeeku na am na lu si yokku. No, as we are talking right now, dara du si mun a wàññeeku until or unless we pay and we haven't paid anything. So mu mel ni 110 billion mooy sun bor yi ndax ok 110 billion boobu li ma bëgg a xam mooy every year ñaata leen si day war a fay ndite loolu mooy sun overall waaye every year ñaata la Gambia day war a fay. loolu la fa depend on yan loans ñoo mature pour ñu fay. Comme gis nga comme this next year over 10 billion is going to debts. 10 billion of the budget. Yes, over 10 billion of the budget is going to debts because just next year, just 2025 alone. Exactly. Honorable Ba ndax wóoriwuloo ne President Adama Barrow bi mu ñëwee bor yi nga xam ne moom la fa fekk daf ko dabul soo boolee bor yi fa Yaya Jammeh bàyyi ak boolee bor yi nga xam ne président Jawara bàyyi woon na ko fa boolee ñaari bor yi yëpp Adama Barrow bor yi ñu indil passé na ñoom ñaar ñëpp bor yi nga xam ne moom leen fa bàyyi ndax wóoriwu leen si loolu yéen parliamentarian yi. Of course wóori nañ si bu baax a baax loolu tax ñu ngi work tooth and nail pour make sure ne the issue of the budget deficit is something that we need to address as a country. Man lu may wax mooy as a serious country we must prioritize our sectors yoo xam ne ñoo mun a isel xaalis as a country. Comme sectors yu mel naka. Comme social sectors like education. One, if you invest in education, you have the required knowledge, you'll be able to build what you want to build and develop your country. Two, agriculture. If you have a very proper agriculture system and provide enough food for your people, even to the extent of the lekabi, the food they call exports, Lulu will earn your country's economy a lot. The other thing is health, which is indeed very important. We cannot do all these things without health. We must have a healthy nation in order to have the required energy to be able to achieve both agriculture and education. So these are fundamental things that we really need to work on as a country, to be honest. Yang doon wax mbiri sun lopitaan yi ni mel ba pare gis na sun health service bi ni mel gis nga Edward Francis Small teaching hospital yi fa dégga ñaata nga foog ne si alali réew mi moom leen allocate Ministry of Health. Ministry of Health dem neen be the total allocation for Ministry of Health dem na be 2,657,742,902. Waaye da nga gis ne at the end of the day comme lu ma la wax after the
after the budget bilaterals, we understand that some hospitals or some subvented living institutions under the Ministry of Health send PEC then among some issues. So among augmentation, you see that. When I come like this document is a big document. We're talking about 514 pages. 514 pages about lan la fa gay binda. Yeah, the 514 pages has to do with the entire budget overview, the entire budget estimate for 2025, because that is how it normally comes. It comes with recurrent and also development budget. So yen da ngeen 500 pages Of course, you have to go through. Exactly. Waxuma ne nak ñepp ko lay def, why the thing is so gisee ma la jox figures yi because I was able to do that. Because comme lu ma la wax rek, I didn't only depend on myself, but I was also consulting my people, that is my constituency, and also some people outside my constituency, because document B is for the entire country. Te su baaxee ñun ñepp la baaxal. That is why I am able to give you all these figures. You can also engage other members and see whether they will be able to give you figures. So mu melni amna ay National Assembly members yo xamne du ñaka sa duñ read li ni dañuy ñew parliament rek tok ndax lolu lu melni daf day am. Of course, lolu mom dama ci defend with cancer. Dama ci defend with cancer because am na ñoo xamne daal sen salaries rek la gaay after ak lu neex xey na president bi manam dundé gestu daal dundé indi bill manam dundé wax lu bari dal ci chamber bi ndax mën nañu wax lolu. You can say it like that. You can say it like that. Why lolu tamit laf len neka ñu ci new parce que lena la lay wax. Corruption is not only about embezzling money, but even you jox la liggéey and you are not doing the work properly. That is corruption. And the one mo neka lo xamne wan nañ ci bay suñ help bu baax, especially as representatives, as authorities, you xamne we are serving the people. So budget bi ni with 52 billion budget bi ni ma bëgg la laaj rek bi ngeen wañi lo di wañi ndax 52 billion la affaire yi nekk bante ndax wañeku na dem na les. Non la fa neka 52 billion, because the thing is savings bring about that 400 and something million, then by all means you reallocate that ko see other institutions come luma warak see other ministries like Ministry of Agriculture, but taxi time you receive a document from Drug Law Enforcement Agency in terms of having access to patrol vehicles. You have to come like they will be needing them as far as their services are concerned. Understanding the trend of the prevalence of drugs in this country, it is in the increase because, and we need to do something as a country. Okay, mbiri budget bi ni ndax mun nañoo wax ne ndax mun nañ koo gisee ne is the national cake boo xam ne dañoo indi cake bi si National Assembly bi war koo xaaj ku nekk li la war a jox pour ordinary Gambian bi mun ko understand ndax mun nañoo wax lii. It should be the national cake. It should be the national cake because this the document boo xam ne képp doomi Gambian am nga si siya because budget la fa war a reflect the life and the livelihood of the people, and we are not doing any budget for Senegal. We are not doing any budget for any other country. We are doing a budget for the Gambian people. So the gis ne at the end of the day it should be a budget boo xam ne ku nekk la si war a gis boppam, and that should be the right thing. Honorable Ba, séddaale su jaaree yoon ñëpp gis ci seen boppa ñëppay kontaan waaye séddaale bu jaarut yoon dina am ñu mer dina am ñu kontaan ma dal di njëkkee si ñi mer ñan nga foog ne ñoo gisul seen boppa ñan nga foog ne ñoo war a mer si national cake bi nga xam ne moom ngeen doon séddaale. Dama ne the most vulnerable people in the country are the women and young people. Lu tax nga wax loolu? And people living with disability. Lu tax ma wax loolu mooy tey soo bàyyee xel soo demee through the budget, the entire budget, lan leen prioritize in terms of making sure ne dimbale leen suñ jigéen yi ba pare xam nga Mr. Njie la moo si jëna daw yaram man as a member of Parliament sometimes dama lay endeavor ma jóg around
2:30 dem Tipa Garas 3 a.m. si guddi Mr. Njie looy gis yëpp su passé ñuy dawal moto yi in terms of deposit jigéen kese nga lay gis jigéen ñoo xam ne ñu ngi ñëw pour jaay vegetables pour dimbale seen njaboot yi dañuy imagine am na ñoo xam ne dañoo jaay guddi soosu pour si fajar bi ba pare mun a dem joxe ji seen doom yi lunch pour ñu dem school. What are we doing to change the lives of those women? Lee is a very big concern. The other thing has to do with the population of this country. Xam nañ ne Gambia is youthfully populated. They ask a very wise government loo waroon a make good use of mooy nga create a lot of opportunities for young people in this country. te one of the ways comme for example ma jëlee ko Banjul rek Banjul tey ñun xam nañ ne ñun amuñ i tool waaye am nañ géej lan moo war a stop nguur bi mu xalaat pour am at least benn ba si 5 trawlers providal ko ndaw yi Banjul yi and even by extension yeneen ndaw yi si réew mi. Gambian ngeen nappa jëni ñëw jaayee ko Gambian yi at a very cheap price ba pare ñu doxal réew. lan nga foog ne moo tere nguur gi pour ñu def lii bokk sax si loo xam ne dañ ko budget sax it's not even part of the things that they are thinking about because the thing is gis nga réew soo ko doxal foog nga am réew mi at heart foog nga bëgg a réew te nooy bëggee réew mooy foog nga bëgg a nit ju nekk si biir réew mi te tey ma wax la tamit si wàllum ñoo xam ne they are people with disability lan lu am fayda loo xam ne loolu leen tegal pour jàppale leen ba pare lu ma si leen dinaa métti mooy ñun de leen ten pour one Gambian comme people with disability ne dañ lay njëriñ we should not sympathize with them but instead we should empower them yan programmes leen put in place pour dooleel ñii ñu bàyyi saraxtu bi si mbedda bi can you imagine so amul benn budget allocation pour façon yi nit ñi budget allocation bi dafa niw torop because it is under the Ministry of Living naka la tuddaati Ministry of Gender la ko gaay di lee future because ministry boobu moo amee wàllum living naka la tuddaati because Ministry of Gender la Children and Social Welfare. yaa ngi di figures ñaata la leen allocate yaa ngi ko amee seen allocation bi is 97 million can you imagine 826,777 that budget line mooy Ministry of Gender Children and Social Welfare. Can you imagine gender, women, but social welfare, including nakala tudati, people with disability. Nalena allocated 97 million. Can you imagine? What do you want to improve? Man, it's not like you are improving anything. Instead, you are punishing them. You are punishing the women of this country. You are punishing the young people of this country, and you are punishing people with disability in this country. Because you don't even prioritize them. And these are concerns yoo xam ne wax dëgg ne yàlla dama ko lay ici pour ne ñun duñ mun a def luñ bëgg a def su fekkee ne ñun teewuñ si nit yi comme nit te suñ nit yi weesuwut jigéen yi weesuwut ndaw yi weesuwut ñoo xam ne they are physically challenged weesuwut xale yi that is the children of this country nga leen a budgetal 97 million when already can you imagine Office of the President rek mu ngi si 1 point something billion. These are the same people that they will come back and ask for their votes. Ba pare ñu voter leen. Mooy jigéen ñi ak yi. Yow dooleelu looma ba pare at the same time you will come back to me yow dooma lay consider sa national cake you don't prioritize me but you will come back to me and say ne dama soxla sa karta. te ndaw yi tamit ay jigéen ñi di leen a jox seen karta yi hey fu mu nekk nii buti la fa war a ubbeeku te as long as but yaa ngi ubbeeku noppa yaa ngi ubbeeku di nga gis loo bëgg a gis di nga dégg loo bëgg a dégg si àdduna bi lii man waxuma ko ñu ma jënaan naaca si xam-xam ñoo ko wax te muy dëgg tamit gis nga dëkk bi la fa toll foo xam ne suñ bëggee mu dem ñu ñëpp ñooy ñëw together ñu move together and I believe in doing so ñun suñ maas yi parce que luñ gis mooy suñ réew mu dem kanam parce que suñ réew su demee kanam rek mooy ne dem leen kanam. mu am leneen lu ma bëgg a laajte honorable Ba xam naa ne ñu daal di teg national cake bi daal di ko séedale is one thing waaye su fekkee ne xaalis bi egga na si gox yooyu leen wala si departments yooyu leen ndax am ngeen ay mécanisme yoo xam ne yéen a ko put in place pour make sure ne xaalis yooyu spend neen ko
nan ko wara spene ak fan ko wara spene. Is there mechanisms in place to monitor these things? Of course, population oversight function dinyowe as parliamentarians, which is one of our core mandate as member of parliament. Because as member of parliament, I want to perform oversight functions to all government institutions, including the office of the president. Why tamit la fa des tamit si naka len ko defé because xamne ne politique ba bari si parliament bi si negi député amna yo xamne da nga dem pour kisi ko sa morami député taxaw ne do ko fi kisi waye lolu tamit la fa des si ban morami député len ko def parce que duma gis lo xamne it is for the taxpayers, it belongs to the Gambian people. Ma war ko def cool-heartedly man say xol suma morom halatuma ko sa. But I can tell you that it is our core mandate to perform oversight functions to all government institutions, including the office of the president, especially when it comes to the budget spending, the way they are spending the budget. Lulota, the very important torop, during the budget bilaterals, the actuals, where you guys spend, how far they have spent in terms of land appropriate guy, at land receive. But for your information, some of these departments and ministries will tell you appropriate at the level of the parliament. Most of the time they receive lolu, especially when it comes to subvented institutions on the ministries. They receive amount bobu from the Ministry of Finance. They also brought up all those things of attention. And I can give you one thing and one example. So you def the saving you reallocate that because PE. Can you imagine? PE is statutory, that is personal emolument. Naka la nit di liggéey ba weer dee ba pare doo ko fay salary. Te loolu mu ngi am. Loolu gis nañ ko fi waaye la fa mel ni comme ne loolu su amee instead of nguur bi fay salary institutions yooyu dañ leen dem si banque bi wala dem si credit union si pour jël loan dan loolu la fa correct. No, loolu kay corrected because of loolu nag leen wax ne du am this coming here. Okay, naka ngeen a def pour stop loolu naka ngeen a mun a def pour stop loolu. Of course mooy ñu make sure ne lu leen war a appropriate in terms of their PEs are been is not under appropriated. It's not under appropriated. And musu ñoo under appropriate sa but making sure that we follow up with the Ministry of Finance, make sure that they give them the exact amount that we appropriated as Parliament. That is also where our oversight will come. Oversight also will come. We will make sure that we work hand in glove with all the institutions because in Parliament you have different committees. Each committee will work with their portfolio ministries or institutions and make sure that they follow up in terms of what has been appropriated because these are very important things right now. Lolo tasi beginning bi mawon la ne ñun at the level of the health committee parenen pour make sure that next year every 3 months all the subvented institutions under the Ministry of Health will report to us at the level of the committee pour ñu xam how much they are generating and how much they are spending. So that will proper guide us to prepare ourselves for the future budgets, which also makes sense. Because at the end of the day, we want to make sure that our budget is a program-based budget. Our budget is something that will impact the Gambian people. And this is something that has been happening blindly in this country. And that is why we are in Parliament to change the narratives. And we will surely do that. Sikatanu yala. So mu mel ni na ngeen ko defee woon at mi passé am na yoo leen jàng yoo xam ne di ngeen ko implement si at mi ñëw nii di 2025. The country, of course, 100%, and we are not going to relent on it. Honorable ba xam naa ñuy déglu du ñàkk dina am ñoo xam ne dina ne waaw soo leen tegee national cake bi alali réew mi soo leen ko dee séddaale like let's say ngeen war a jox benn département 100 million naka ngeen de transfer funds si xaalis bi ngeen dee jël physical cash bi transfer ko ndax dee nekk rek banks transfer ay numbers yun transfer how does it work? Loolu du leen nekk ñun suñ responsibility ñun we only appropriate ñun we approve the figures and government will implement through the Ministry of Finance because moom mooy the custodian of making sure that all these funds are given to all the institutions. While part of our work is to make sure that we perform our oversight on them to know how it is done. Yeah, you understand? Learn na nañ. Wow, let it
ma bëgg laa laajaat duñ jox kenn lifin for comme like ñu ne la lii si banque bi la moo jógee parlement tamit Ministry of Finance moo jox parlement. Yes. Honorable ordinary Gambian yi nga xam ne xamun yëfi budget ak xamun naka la nguur di demee waaye nag yéen National Assembly members yi yéen a ngi si chamber bi yéen amut dara lu xew si dëkk bi loo leen xamut li ngeen xamul si dëkk bi bariwut daanaka li ëpp doole li dox si dëkk bi xam ngeen kon te fan ngeen sa penca moomu ngeen ko dee waxtaanee yéen budget bi bu ñëwee ba nga xam ne liggéey ngeen si budget bi séddaale affaire yi ndax yéen yëg ngeen si seen biir xol ak seen biir xel ne lii du jëmale dëkk bi kanam lii du wàññi coono ñun ñi te coono ñun ñi sa in fact day gën a yokkeeku ndax yéen ñi nekk si chamber bi yëpp am ngeen this feeling ndax am na ñoo xam ne amun this feeling. loolu nag duma mun a attest for nobody but I can attest for myself because of yërmande bu ma am si the Gambian people understanding the dynamics of what is happening. Always I feel bad. dama lay feel bad so much especially when it comes to the way things are done because tey neen waxante digga rek ñu ngi tollu foo xam ne ñu ne this coming year dañoo yokka salary civil servants to 30%. 30% of the salary of civil servants will be increased. That is a very good idea because we want to augment each and every one of them pour gars am the living standard nga xam ne at the end of the day lu ñoo mun a def rek mooy pour gis ne luñ def dañ ko war a def si yoon gars mun a afford lu bari pour seen njaboot yi waaye ndax lii lañ bëgg a dundee as a country. This is another question. Loolu tam ma commencé si the economy of this country. Before it was based on tax, it was based on agriculture and tourism. Now it is based on tax, and tax needs to be collected. But what mechanisms are we putting in place to collect tax? Why at the same time, Ministry of Finance, they cannot appropriate or give when they don't have the funds. Ministry of Finance will have the guts to tell you that. Man de mënuma joxe parce que awma xaalis waaye yow Ministry of Finance yow yaa isi budget boo xam ne it was approved by cabinet si ndigali président bi mu ne la Minister of Finance yow demal nga lii si néegi député yi na ko député yi scrutinise suñ ko scrutinise ba pare ñu seet lan la ñu mën a def pour make sure ne doxal neen réew mi so loolu su fekkee ne amul what can happen what else will happen. dëgg daw na yaram fi mu nekk ma dal di si beneen laajte bi honorable si budget bi ñaata leen allocate IEC pour ñu war koo use pour diaspora ñun mu nekk si diaspora bi ndikte ñun ñëpp xam nañ ne according to the constitution den war a vote loolu court si def neen a rulings on that ne diaspora bi den war a vote waaye néem nga fi certain figure boo xam ne moom leen allocate IEC ndax si biir allocation of those funds to IEC ndax am na si certain portion boo xam ne it should be just for the diaspora na lu mel noonu am na am déet. To be honest, I didn't see any portion when it comes to that going through the budget. I don't see any budget allocation in terms of for the diasporas through IEC now. Ma bëgg laa laaj rek NPP National Assembly members si nekk si chamber bi foog nga ne gaay happy neen si budget bi ni nga ko séddalee. NPP duñ musa ñaaka kontaan si budget bi ni nga ko séddalee because ñoom ñoo nekk government tey the government seen boppa ñoom ñoo ñëw present this budget to the parliament so eventually gisuma dara loo xam ne comme like dig leen ko laaj you can also invite them on your platform and ask them how they feel waaye xam naa ne any genuine representative as far as yang si pencum réew mi you must have a very soft heart for the Gambian people, especially when it comes to the way things are done right now. Opposition bi nga xam ne ñoo nekk si chamber bi si National Assembly bi lan nga foog ne mooy di mood xam naa ne you can only speak for yourself waaye yow si sa gis-gis lan nga foog ne moom la gaa yi yëg si niñ séddalee budget bi. No, ñoom they are not happy parce que a clear manifestation mooy ne tey so by health since when this budget was laid
you check on all the newspapers in this country, all the media houses. Opposition bi rek nga lay gis si lifini si newspapers yeah. Yes. ñoom rek ñoo nekk di wax. lan nga foog ne loolu am na lum firndeel lan nga foog ne loolu moom la firndeel. lum firndeel mooy we are very concerned about the way this current government is treating the Gambian people and what intention they have in terms of running this country. And we cannot allow that. We just cannot allow that. It is rather also unfortunate that we don't also have the figures in Parliament, because when it comes to the majority, it's always dominated by NPP. Diga daw na yaram bu ñëwee si Ministry of Foreign Affairs ñaata leen allocate. Foreign Affairs is another important ministry. ñoom dem nañ ba si 2,402,021,606. dafa mel ni la leen allocate Ministry of Finance moom leen allocate Ministry of Foreign Affairs. Because ñoom tamit so bàyyi xel they also take care of our diplomatic personnel. They also work with them. am na ñuy wax ne embassy si Gambia ubbi around the world soxluñ leen dañ leen war a wàññi foog la ne suñ ko wàññi woon loolu alis dina reflect si budget bi xaalis boobu ñu dugal ko feneen mu doon yokkute si nit ñi lan moo si sa gis. loolu moom dëgg bu wér keng la. loolu dëgg bu wér keng because ñun suñ maas yi wax nañ ko time without numbers in Parliament. Why the need of other embassies, especially embassy yoo xam ne we are still renting, which is costing Gambia a lot of money. So why do we have to get those embassies and still we have to pay for their rents? So it's a concern, to be honest. It's a very big concern. These are very big concerns. kontaan naa ne wax nga mbiri renting gi mu am sax lu ma fàttaleel mooy ne ministry yu bari nguur gi samput ministry yooyu instead dañoo rent di luyaas ay ministry foolu ne lii gàcce la ne nguur gi munta sampa mun naa dem di sampa Adama Barrow mun naa dem di sampa police station across the country waaye pour ñu sampa a proper ministry defuñ ko ñu ngi rent ma bu xam rek lan mooy sa gis-gis si lii honorable Ba. suma gis-gis mooy dama ne nguur bi dañu woon all sides of making sure ne amuñ interest in réew mi and that is the truth. I am not only speaking as an opposition, but I am telling you the truth because pour wax la dëgg rek mbiri rents and rates. Can you imagine tey ñaata public offices moo nekk within Keraba Avenue ban sense la make te can you imagine man am naa yaakaar ne sax ne de lee deal ak even ñoo xam ne ñoo moom those properties. Can you imagine a rent for what year 1 million fa lañ ko wér a month. It doesn't make sense. si at mi yëpp si at bi lay wax $1 million si at bi yëpp. Why not government even su fekkee ne sax ne la fa jël i kapinta laa wax ni de i kapinta yóbbu leen place ne leen daajal leen ma fii place comme place boo xam ne dañ koo daaja i banta ministre yi ñoo xam ne lifin ngeen naka la tuddaati ñoo xam ne da ngeen a ren ñëw leen fii léegi nañ jël place bi ñu sampa ko nañ jël all the amount buñ leen dajale in terms of rents and rates si at bi ñu jël ko ñu dajale ko ñu sampa office si at bi sëñ bi nañ waxante dëgg rek loolu dina change the dynamics. At the end of the day dañoo nekk suñ own office yoo xam ne nguur bi moo ko moom waaye because of luñ si lee am si seen corruption duñ lee def they will never be open or ready pour make sure that they will come up with such idea. Ñun propose nañ ko as parliament ne balaa ñoo depend si rents and rates every year in year out yaa ngi spend millions of dollars in terms of living rents. Why not nguur bi make sure ne xaalis boobu yëpp put nañ ko together you construct office for all these rented living institutions. Why never? They will never think like that. Well, I like honorable Ba. Xam naa ne lii moom Sénégal laa ko war a laaj waaye ma ne xam a laaj ne du ñàkk yow itam am nga si xalaat Sénégal ñoom nii leen dee def seen ministre si dañ dee nekk ay rent offices instead of ñu sampa ko ndax am na loo si xam. loolu xaw ma si dara waaye am naa yaakaar ne Sénégal meluñ noonu xalaatuñ ko sax because nguur nen mu wante digga rek nguur bi tey
ñen ñoo leen dina am doole ci réew mi kan am nguur bi tey laan bu mu bugga daf ko mun a am te laan bu mu bugga sampa dina ko sampa te su ko sampee dafa mel ni comme laf ñoo dimbale ñun ñëpp la moo dimbale because amount of money yu ñoo jël noonu di ko fay in terms of rent moo nekku sa in the first place a good idea. That is not a good idea. Why do we have to spend on rents and rates in this country as government? That is not correct. That is not correct at all. So all what we have to do is to make sure that we come up with a very sustainable idea by making sure that, let's say the upcoming budget, we put all that amount together for all the different departments or ministries, ñu sampa, ñu identify benn place sampa fa. I think this is better for us. Comme nu ma ko lay waxee pour wala diga rek dafa neexut a diga, but people are hungry in this country and I am telling you the truth. People are hungry in this country. Nit yi ñu di xiif, nit yi amuñ luñ lekk te dañoo toog ne waaw mu ngi ko wax because of opposition la mu ngi politique déedéet. This is the sad reality. ñu ñëw dëkk si biir nit yi. People don't have food to eat, but the government have money to pay for rents. At the end of the day, service you expect from those institutions cannot be done because there is no resources by this government. They have no resources. Honorable, mu wala la don dicté li nga wax ni fa nekkal on the Gambia ñu bari ko def ne nguur gi ni falewun Gambia ni ñom seen bop leen fa nekkal. Nit ñi tamaneen di wax lolu ndax li lu genuine la ne nguur gi deug falewun Gambia ni ñom seen bop rek leen fa. Perspective buñ ko nekk di gisee. Of course. That is right. That is true. Because nguur bi su fale won Gambians yi, with due respect Mr. Njai, one they will make sure ne dundu réew mi wàññeeku na te la fa am solo. Gis nga réew soo ko buggee yow dundu bi ren bi la fa war a nekk loo xam ne ku nekk dina ko mun a afford. At the end of the day loo def rek la fa mel ni comme adop infrastructure yeeg making sure ne sa health system bi is okay, making sure ne sa agriculture system bi is okay. That's all. But as far as they are not doing this, trust me, they are not doing absolutely nothing for the Gambian people. Time OIC bi 87 vehicles, 87 moto yi nga xamne mom la nguur yi jëndoon fan la xaalis bobu joggé ak moto yoyu fan na ko gay def. Moto yi comme nuñ ko waxé rek in terms of that particular moto yi ñu ne through the OIC activity will happen early this year, or I can say almost mid this year. Mu nekk loo xam ne ñun ñëpp dañ ko métti lu. Of recent man noon déglu the interview to the comments ak the Minister of Finance. Waaye man bi léegi mënuma understand, but at the same time as a parliamentarian I have the right to ask the minister a question, and I am preparing a very important question, oral question, I want the minister to respond. Because at the end of the day, where are the vehicles? And this is the big question. Where are the vehicles? Because these are taxpayers' money. The people need to know where the vehicles are. Don't tell me that you distributed the vehicles within ministries or change the vehicles of ministers. Fine. But how did you do it? Because things need to be very clear. Very, very clear. Xam nga man luma understand mooy ñu bari duñ le understand lan mooy difference yi public property ak private property. Man tey awma benn right pour claim anything that belongs to the public bu nga ko jël ak moo ko ba pare def si lu ma nee. Loolu su ma ko defee rek maa ngi def njuumte bu mag, and that is exactly what this government is doing to the Gambian people. And I believe that it is unacceptable and it is very unfair. ñun ñi ñu ngi joy mbiri security budget bi ni ndax walu karange gi gis na ci bopam ci budget bi ni ak ni ko gay sédalé. Of course taxawu ne leen du baax du defense du interior, especially interior over $1 billion was budgeted for them, and this is something law xam ne comme like we making sure even Ministry of Defense ñoom tamit the same thing, 1 billion plus, because these are things you we cannot play with. In any country you must make sure that the country is peaceful, and when it is peaceful, that is when ngay la nit yi di mën a dëkk comfortably.
te lii lu am solo la te lii lu ko mën a jox rek mooy Ministry of Defence ak Ministry of Interior, and to be honest I believe that their allocations are really good and they are justifiable also, to be honest. They are very justifiable. Honorable ba dega dawna yaram ne based on budget bi ni ko guys sédalé dawna yaram ne dundu du wàññee ko ci at mi ñëw dawna yaram ne Gambian yi sun coono du wàññee ko tamit waaye dafa yokk li lu daw yaram la te ñun ñu ngi dundee yaakaar di xalaat ne xëj na mun na am at mi ñëw dina tane waaye based on lii dafa mel ni garab du wàññeeku dundu du wàññeeku lu yaas du wàññeeku pass taxi du wàññeeku li nekk na loo xam ne lu taw yaram la bon dafa mel ni at mi ñëw day gën a métti ren fi mu nekk honorable ba daanaka waxtu bi jaamu nañu fi mu nekk ba pare ma bugg laa laaj rek ana ban closing statement nga ñuy jox ana fan ngay tàggatoo askan bi lan nga bugg a wax askan bi lan nga bugg a dénku askan bi lan nga bugg a déglu nguur gi ndi te gis nga nguur gi fi am saa boo leen waxee dëgg ñaareel rek ñu ne opposition nga ku leen wax dëgg ñaareel rek neexu leen rek ñu ne UDP nga lee fa nekk lu daw yaram te dëkk duñ ko yóbboo nii even booy liggéey si biir nguur gi sax boo gisee loo xam ne lii ñu ngi ko def jaaduwut war ngaa mun a génn a wax dëgg di te dëgg di nga ko war a wax dëgg doo ko luba boo ko lubee rek yaa ngi lor ñett soo ma buggaa xam rek ana lan ngay ñaax nit ñi ak nguur gi su fekkee ne ñu ngi déglu. ok fu may commencé mooy suñ buggee réew mi mu dem kanam gis nga loo xam ne is already existing in terms of infrastructure and resources. That is what we should work on as a country, as government, to make sure that we work within that area. You know, comme ni ko Olof Njaay di lee waxee rek loo am loolu nga moom waaye su fekkee ne yow da nga am dara ba pare di xool si biti at the end of the day da nga leen nekk si big problem. The other thing has to do with soon existing structures, especially when it comes to our local structures. But not provide enough assets to make sure there is enough resilience. Because the thing is, you soon need you access to asset or resources. At the end of the day, you become resilient and real will have them smoothly. Lafa dem kanam. Lolo ta si suma bir wa mo wala ne as far as nguur bi pare wuñ pour wàññi dundu Gambians yi pour make sure that the issue of rent is thing of the past pour make sure that tamit taxawu neen Gambians yi si wàllu wérgu yaram then they are not ready to run this country. But at the same time tamit ma daanele fii ne as much as ñu ngi manage problems si réew mi duñ ko musa mën a solve. So it's better we get up and solve problems in this country and stop managing problems. Foofu laa bëgg a ene jërëjëf salaamaaleykum. Honorable Modou Lamin Ba maa ngi lay gërëmate si sa waxtu di la gërëm si lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi mbokk yu tedda yi dafa am loo xam ne moom la Olof Njaay wax Olof Njaay dal di ne lu sakantalkat ba denca salaxkat ba day sànni te àddina ñetti fan la démba ñoom bàyyi tey ñun ëllëg suñuy doom mbokk yi fii la waxtaan ji dal di em fi mu ne duma def lu dul dal di ëmbal lépp loo xam ne Honorable Modou Lamin Ba waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen Gambian yi yéen yéenay attekat yi nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko si bi waxtaan di leen gërëm di leen sant si déglu bi te yal na ndimbalap yàlla wàcc si réewi Gambia ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliyu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu wa ahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin